All right, viewers, after Bihar, political heat is rising in West Bengal and Uttar Pradesh over the poll body's special intensive revision of the voter rolls. The TMC Congress, the Trinamool Congress has approached the top court alleging errors, undisclosed algorithm and voter deletion through AI put together by the BJP's IT cell. While the EC insists the process is fair, with elections around the corner, this battle over who gets to vote is turning into a full-blown political showdown. Here's the full report. Political heat over the special intensive revision of electoral rolls is rising. The Trinamool Congress has moved the Supreme Court against the Election Commission, questioning the process followed by the poll body. The petition claims voters are being deleted centrally without the knowledge of electoral registration officers. The party accuses the EC of mapping voters using undisclosed algorithms and software. The plea claims that state CEO issued instructions to officials through WhatsApp messages and oral directions. It seeks extension of deadline for submitting claims and objections from the currently fixed January 15th. The party wants EC to allow booth-level agents of parties to assist voters during hearings, allow virtual hearings through family member for migrant voters, and doorstep or telephonic verification to those above 60 with medical conditions. আর এসআইআর এর ব্যাপারে আমি সবাইকে বলবো ভুলভাল করছে ইলেকশন কমিশন জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যেসব অ্যাপ করেছেন বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে সেগুলো ইললিগাল আনকনস্টিটিউশনাল আনডেমোক্রেটিক এভাবে চলতে পারে না These discrepancies will be addressed by the West Bengal Chief Electoral Officer on December 29th halted hearings for thousands of voters who were wrongly marked as unmapped. The CEO's directive claimed that the mistake was due to error in conversion of PDF of 2002 voter list into different format. এসআইআরে আমি আস্তে আস্তে শুনছিলাম হায় রে পোড়া কপাল অমর্ত্য সেনকে হিয়ারিং এর নোটিশ পাঠিয়েছে অমর্ত্য সেন ভারতবর্ষের জন্য নোবেল পুরস্কার জিতে এনেছে যার হাত ধরে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে সেই অমর্ত্য সেনকে এসআইআর এর নোটিশ পাঠিয়েছে কালকে দেখছি বাংলা সিনেমার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অভিনেতা দেব তাকে হিয়ারিং নোটিশ পাঠিয়েছে মোহাম্মদ শামি যে ওয়ার্ল্ড কাপে খেলে দেশের জন্য বিশ্বকাপ জিতেছে তাকে এসআইআর এর নোটিশ পাঠিয়েছে নোটিশ পাঠিয়ে আনম্যাপ করে দেওয়ার চক্রান্ত The BJP has rejected TMC charges. बिहार का वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ एक भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है चुनाव हो गया है सुपड़ा साफ हो गया है इंडी का सरकार भी बन गया है बंगाल में चल रहा है अभी कुछ है तो उनको जानना चाहिए नहीं तो 14 फरवरी का बाद कुछ जेन्युइन वोटर का नाम जो इंडियन है उसका नाम डिलीट हो जाएगा तो विद डॉक्यूमेंट चला जाएगा Meanwhile, the EC released the draft electoral roll for Uttar Pradesh. Out of 15.44 crore voters, 12.55 crore or 81.30% submitted enumeration forms. 2.89 crore, that is roughly 18.70%, were left out. So, मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं 2.17 करोड़ और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%. The special intensive revision has become an election issue in West Bengal, with the ruling TMC alleging targeted deletions. Assembly elections in Bengal are likely to be held after 3 months. Bureau Report, India Today.